Nyakora mgajuan kamura mintiere osechopo kanyo sa chiela mami dhiambo manyiso ni chendo marang'ich welo chako gisani geno mara nini bedo kod odiochieng' makare. Otieno makawuono en chieng' tarik 16 dwe mar adek higa mar 2024. Waikonu mathoth e weche magwa manyien mago mag ang'ich welo ka mokwongo wayud thund weche. Japuonj kod japuonjre owito ngimagi e masira mar apaya moyudo jopuonjre mag skul sekondari ma yawuoyi ma Kapsabet. Mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing, kwa sababu we want to make sure that we do that which is going to change our country. Jatend piny William Ruto owacho ni gisechopo winjruok kod doho e wi osuru mar udi ka wuok tich oketo koke e chikno. So what your detractors want you to do is to stop performing and start engaging them. They better look for somebody else. You'll never hear a response from me. I focus on my work. Wamenyo tende governor ma Nairobi Johnson Sakaja e kinde ma josiasa seye kuom rem chopo singo mage. Nyakoro mgajuang parni weche makamagi nyalo luwo achiel kachiel e mbui magwa mag Uganda, Facebook, X, kanyakla kod Citizen Digital, bende wiki kwil gi YouTube. Wabiro ni achiel kachiel. Bedo kodwa nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ngao, jal maloko na wach nyinge Elizabeth Otieno machiegni. Wachako gi weche mag lit kod kuyo kama japuonjre achiel kod japuonj achiel mag skul yawuoyi ma Kapsabet owito ngimagi tok bas skul yudo masira mar apaya e apaya ma Kabanet kochomo Marigat. Kalure kod lipodo bila basno ne ubayoyo kendo ng'ielore kowuok e apaya no maridore. Jopuonjre mamoko 60 ne oresi kendo chwalo subtende mopogore e kaunti ma Baringo. Komanda mar obila ma Baringo Julius Kiragu oyango masira makamano. Tend skundno owacho ni basno noting'o jopuonjre ma jo klas 10 kane giwuok e skul saa 2 okinyi. Jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho biro chulo ne Uganda mapacho kama onge nyalo okumba mar thieth koloso e kaunti ma Bomet odiochieng' makawuono. Jatend piny bende ne olieko ni piny Kenya tiyo kod siling bilion 600 e puonjo jopuonjre mapacho ka e higa ka higa. Jatend piny no yango magi e limbe mare e kaunti ma Bomet kama ne oyawo chenro mopogore mag dongruok. Uganda mapacho ka mayuto gi nitiere piny koro nyalo bedo gi mor tok jatend piny yango ni piny owacho mare chano chulo negi okumba mar thieth. Tumesema ile nyinyi watu ambao mnalipa shilingi 500 na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia ikuje 300. Na wewe hasla ambaye huna kabisa uwezo ya kulipa hata hiyo 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Jatend piny manotimo limbe mare e kaunti ma Bomet bendo yango ni piny Kenya tiyo gi siling bilion 600 e higa ka higa mar puonjo jopuonjre. Kendo winjore manyine jopuonjre misidho kondo tije mondo ting'o uchumi mar piny Kenya malo. Tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wetu. Na ni lazima wakati tunatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu, lazima vile vile tuwe na mpango kamili. Wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university, lazima tuwapange na ajira ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba wanatumia masomo waliopata, talanta walio nayo, ujuzi waliopata, elimu waliopata na pia taaluma walizopata kujenga taifa letu la Kenya, na kila kijana aweke pesa kwa mfuko, achunge familia yake na asukume uchumi wa Kenya. Koloso gi jopiny e limbe mare e kaunti ma Bomet. Jatend piny oyango gedo mag apeyni mopogore e kaunti no mowacho ni biro konyo jopur e chopo mwandugi e chirni e yo mapiyo. Jatend piny okwayo jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen mondo ne ni gedo mag apeyni go otim e bwo higni 2. Kutoka Kiogong pale kuja mpaka hapa Kisosio tunajenga, tunaweka lami. Alafu itaenda hapa mpaka Sigor, si namna hiyo? Alafu itatoka Sigor mpaka Chebunyo. Pia tutatoa ingine Sigor ipitie Kibrere kule chini ikuje mpaka Longisa. Tunaelewana? Na hiyo barabara nimemwambia Waziri Murkomen, tunataka hiyo barabara 1.5 years, ikizidi miaka 2 iwe imekamilika. Hawa wananchi wanataka kusafiri
wanataka kufanya biashara na wanataka kufikisha mazao yao sokoni. Jatend piny omedo ni gedo mag pinigo osebedo ka yware kaluwore gi onge mar omenda e agulu mar piny owacho. Sasa leo hii barabara nyingi zilikuwa zimekwama. Na ilikwama kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu pesa iliyoko ilipelekwa kwa BBI na rege. Sasa tumekwamisha rege na BBI, sasa pesa ya barabara imepatikana. Elimbe makamano jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen omedo ni thoth apini e gwenge mag hoho mar Okak jakethre piyo kaluwore gi rach mar lowo. Okwayo jatend piny mondo omed migaono omenda mar chwalo gedo mag apini. Hii mchanga ya black cotton soil ndio inafanya construction ikuwe ngumu. Mimi nakuomba rais, nikikuja kwako uniongezee pesa kidogo, tuongeze hii area kidogo, Your Excellency. Pia kwa town, Your Excellency, under affirmative action, ingawa barabara zenyewe ni za county, tumeamua leo na wewe mwenyewe utaenda ku launch, tunaongeza another 5 kilometers of roads kwa Bomet town, Your Excellency. Kopogore gi singo mar gero apeni e county ma Bomet, jatend piny osingo ni piny owacho biro keto tenge siling bilion 100 mar bero kendo gero apeni mamoko e pacho kae. Sisi tunataka sasa mwaka huu tuweke bilioni 100 ya kutengeneza hizi barabara zetu katika Kenya, kwa sababu barabara ni ya muhimu kwa usafiri na tuhakikisha kwamba tunazalisha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya. Eromono jatend piny bende ne yudo thuolo mar jiwo jopiny mondo ndikre e okumba manyien mar SHIF mondo kik wegi oko e kinde ma lokruoge mopogore neno e sekta mar thieth. Kopogore gi manya korom gajwang, jatend piny William Ruto owacho ni wuok tich oketo koke e chik mar gero udi manego gi yot, tok twak kod doho, kata mana tok twak kendo keto winjruok gi doho. Koloso e kinde manolimo gwenge ma Bomet, jatend piny bende onyiso jopiny mondo ne ni ondikore ne chenro mar thieth manyien mano mar SHIF. Mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing, kwa sababu we want to make sure that we do that which is going to change our country. Housing is going to give us jobs for our young people. It's going to give us decent living conditions for our people of Kenya. It's going to assist us in making sure that we have land for food production. And it is also going to make sure that we grow our manufacturing sector, because many areas will contribute to housing. Kopogore gi mano, hatiri nyake gwenge mag Transmara. Obila mag kwach kich ma Transmara ondhiyo japiko achiel manoting'o obila moko 2 manoneg e gwenge ma Kilgoris. Japiko no ma jahigni 20 wacho ni ne ore mondo ting' jogo ka toke ne ogo poro ne gin jonjore gino mana umiyo jopiny moko negogi. Familia mag mosenindo obilago pod nisiere gi buok kod kuyo kaluwore kod nek manotim ka gikwayo okas nonro kendo maka chich maduong' Pius Lemisu mabende isiayo kod nek makamano. Odiochieng' manyoro obila nomako achije 4. Fika kwa polisi pale tulipata ndugu yetu alidungwa mishale 3, alikatwa na panga, alikatwa shingo na vile alikatwa alidungwa miguu. Mpaka hadi sasa bado kuna mishale yenye kwa mwili. Inaweza kuaje mtu ambaye mmekula sahani moja, wamekaa pamoja, vile tunavyo review alikuwa kazi pamoja, lakini kwa sababu hakutaka labda kulipa deni ndiye akapanga hayo. Hawa watu wote ambao walihusika, yote ambaye aliweka mkono yake katika kifo ya hawa jamaa, atafutwe na list yake, chief apeane list. Hawa watu wote washikwe, tunaomba sana wasipidia washika hawa. Huyu msendi alikuwa tegemeo kwake, bibi yake alikuwa anamtegemea, watoto wake akona watoto kwa shule, na hata saizi tuko na uchungu sana. Tunaomba serikali mchukue hatua na mfuate hiyo watu kabisa na washikwe. Anyuola mar Inspector Walter Nyankia Nyamato manotho e boma ma Washington DC e wuoth mar obila manonego ter obila e piny Haiti. Dwaro duoko kuwuok kuom piny owacho e wi gima ne okelo tho mare. Kane oloso e dalane e gweng' manyatieko e Keroka bang' liende Nyankia, wuongi nolero ni giiko ng'atgi maonge oboke mag tho, ka bende giyango ni gima nokelo tho mare bende pok ging'eyo. Bang' kwayo lipot mar bero,
nochikgi mondo gidhi e doho mane ok giyudo duoko makamano. Wachno mane weyogi gi penjo mathoth. Jogol neno kod jotend obila nopuonjo Nyankie kaka ng'at ma nigi ratiro ka giwacho ni kaka notiyo makare kendo ne en jal mana gigeno kuome. Lipot mar pinje macha notero obila e piny mar Haiti bende wacho ni ne en apisa mane omako kama duong' e safar mano mar dhi chwalo kwe e piny Haiti. We lose a lot because when this thing happened to Ms. Chindwa, what can we do? Where can we start from? Tuliwauliza watupatie hata provisional report ya kuonyesha postmortem ilionyesha nini. Hawakutupea hata death certificate ile ya kutoka Amerika hawakutupatia. Kwa hivyo tukawaambia hatuwezi endelea kufanya mazishi ya huyu mtoto mpaka tupate report. Wakatuambia tuende kotini, tukatafuta lawyer. Huyu lawyer alipokaa na sisi alituambia ya kwamba tuchague mwili ukae Lee akiendelea kung'ang'ana na kesi au tulete mwili tusike na yeye aendelee na hiyo kesi. Nyakoronga juang obila magukwach kiche gwenge mag Mombasa ondio kontena mitudo kod ohala mar mula mabandia. Obilago wacho ni jokuoge mawuondore ni jo ohala mawuok e piny mar Kongo tudore kod mamoko mapachoka kod mawuok e piny Uganda emayo jo ohala moro mar piny China maromo siling milion 150. Kontena ni mosebed ka imanyo kuom maloyo dwe achiel ema nonyise ni nigi mula mare, kata kamano kano yawe noyudo mana ka nitiere kod kubni maromo 70 mabende nitiere kod lo kada gidwaro ore ne ja ohala moro e piny China. Obilacho ni sani jokuoge go oweyo tiyo gi paw ndeke ma Jomo Kenyatta kendo koro giloko tiyo gi dho wath ma Mombasa e timo ohandgi. Ogai mar doho mapachoka Martha Koome oyudo mich mar mine manie telo kata African Female Leader of the Year Award e nyasi manotime boma ma Addis Ababa. Koome norwako puothno mabende nomiye kalure kod tija ahinya bedo gai mokwongo mamiyo mar doho e pachoka kaachiel kod keto chenro moketo mag dongruok kaachiel kod lokruok e doho. E nyasino manene jatend piny mar Tanzania Jakaya Kikwete noyudo mich mar nyayo kwe mano African Peace and Security Leader of the Year. An accolade dedicated wholeheartedly to the institution that I am privileged to serve as the first woman Chief Justice of the Judiciary of Kenya. For me, this recognition shines a light on our collective endeavor to establish a justice system that is responsive and attuned to the needs, experiences, and expectations of the Kenyan people. This recognition is above all an encouragement because it inspires us all, the recipients of the 12th edition of the awards, to persist in our pursuit of leadership excellence and to relentlessly enhance the quality of service delivery of the institutions that we lead. Nyakoronga juang dakika na pagario tok sa chiel maruti no kapoka ko yomo kuongo e chenro mano marangich wela no kamoko kuomu bende luwo chenro makama e mbui magwa Facebook, YouTube nyalo do bende achiel kachiel. Emmanuel Legata hiwacho ni no chenro mano marangich welo kintiere Asego Kanyada. Ben Bella hiwacho na ngich welo chopo ni makare kintiere e gwenge mag kwa Bwai. Hiwacho ni chang mapiyo ne jo Kapsabet Boys mabende no yudo masira mara paya. Robert Odhiambo hiwacho ni Ramogi lera kendo kelo lendo Bakare wacho ni intiere kanyakla kodwa e chenro mano mar ang'ich welo. Juma Hada wacho ni Ramogi TV winjore yo makare kintiere Gangu Beach
Dada Nyaura iwacho ni iseka okom keneno chenro eyo makare. Moses Agwayo aneno ote marikanyo hinendo chenro kintiere game ukaya. Josephat Vutligalo chieng imbeno cho ni Ramogi TV choponi eyo makare. Nyakoro mgajuang weka yo matin podo ikunu mathoth e chenro magwa mag weche manyien mano marutino makawuono angichwelo kik dhi mabor. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. My name is Samuel Echieng, a proud beneficiary of the NCCK Education Scholarship. Through this scholarship, I was able to access secondary school education, and I graduated from secondary in 2014. From there, I went to campus and completed my degree in 2021, graduated with a degree in mechanical engineering. This initiative played a big role in my academics. To contribute to this initiative by texting the word Elimu to 29888. By doing that, you'll be able to assist other needy students achieve their goals the same way I have achieved mine. Are you ready to turn your Skizatunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizatune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizatune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizatune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Enwuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Jokanyo mag riwruog weg matatu koro ikwayo mar mondo miyo ti machiegni gi piny owacho e fuono okenge mowinjore oti godo e kelo dongruok e sekta no. Mana ka ripota mar Millicent Adembo leronwa, kwayo ma kamane ogol kod jatend migawo mano mar Saga Simon Chelugui. Kane oloso e boma ma Nyahururu e seche mane oyuoro e romo mar riwruog Saga, Chelugui olero ni sekta mar matatu koro winjore yud sir mag riwruoge Saga kaka achiel kuom sectors go majiwo dongruok ochumi ma pacho ka. Kuom mano gisingo mar siro kembe matindo duto ma pacho ka maonge akweda. Mnafanya kazi nzuri kuchangia uchumi wetu wa Kenya, na ndio na maana katika ile manifesto ya Kenya Kwanza, Rais anatambua watu wa matatu, mama mboga na hata wale wa chini, wote wakishikiliwa na kuinuliwa, Kenya hii itapatilika. Hiyo ndio maana na hiyo ndio ujumbe, na sababu Rais aliona ni vizuri leo katika mkutano huu wa AGM hii nikuja hapa ndio tuweze kuanza kuelewa
kasi ya Matatu Sacco. Bende oko ni riwruoge saga mathoth okoso chenro makare mag tayo sagago gino mamiyo gichop lek mag jokanyo magi kendo miyo sagago podho ma ok nyuolo lemo. SACCOs in transport have not done very well for the period we have known because of indiscipline, because of governance, because of leadership. Unakuta SACCO inafomiwa, watu wananyang'anywa pesa. Ofisi yangu kila wakati ile lalamiko napata ni wale members wa zamani walikuwa wanachama wakajiondoa, hawachalipwa pesa yao kwa sababu ya ile ukora iko katika usimamizi. Mimi nina furaha sana kwamba tukishika mkono Kimotho na timu yake na hii shirika tutaweza kuelimisha wanashirika wengine taifa nzima kwamba njia ndio hii. Jokanyo mag saga kod jotelo mane ochopo e romono olero ni nitie chike matek koseno kod wacho kumba mag saga mamiyo giyudo galal kod midhiero mopogore. Gikwayo sirikal mondo rangane kaka nyalo konyogie e wachno. Insurance imekuwa ikitusugua sana kwa sababu tunalipa makampuni pesa. Tukilipa pesa naye wanaenda wanatumia vibaya na watu wetu wanaendelea wanafugiwa jela, wanakosa kulipiwa hizo claims. Kwa hivyo hiyo ni shida kubwa ambayo waziri ameahidi atatatua. Eseche mamagi timore ikwayo jokanyo e sekta mar matatu mondo nonre giwegi eneno nigi konyo e duoko chien gigo makelo negi pek kaka viataro mag chike matayo saga mowinjore olu mondo ginyal dongore e yo malong'o. Management of claims is not easy. Most insurances have collapsed because of fraudulent claims, because of falsified information, because of improper risk management. Lakini the best management is self-regulation. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kopogore manya kwa mgajwa ngatiri nyake county ma Migori kama chenro mar jolo jo ohala mamine timo mano mar ohand rech e county ma Migori medore e county no ka bende giselando kenge mopogore makonyo ngima minego ma itimo mar duoko chien lal magiyudo kalure kod midhiero magikale e ohande gigo. George Juma lerno mathoth. Ohala mar uso del yor terruok ma iwilo kod rech ma bende dhongere dendo kaka sex for fish e alwora mar Nam Lolwe ok en gino ma wendo kata matin. Jolupogo macho mabete achiel e yor terruok kod moko kuom mine monde ka migi rech ong'ere kaka joboya e alwora mar Nam Lolwe. Entie but en in silent ok owuog oko open kech wach mar stigma ji mang'eny ok oyie wache but en gima nitie nikech nitie ibo yudo ka enam nitie ng'ama iluongo ni jaboya. Jaboya en dhok machielo wacho ni jabocha. En ng'ama ibo yudo ni nitie ng'ama dhi e pi to kose golo rech mobiro go oko to nitie ng'ama omiyo. Koro ng'ama omiyo ni ema rifae kaka jabocha. Nonro mathoth ma osetim e alwora mar Nam Lolwe yango ni ohala ni mar uso del ka wilo kod rech biro nikech chan mathoth joma mine matimo ohala mar rech koro dakie. Circumstance nyalo chune nikech en owuon ong'iyo ni tere kako nyalo dago ere kako nyalo dak e kit ngimane mondo mi embo o manage economic situation. Ibiro yudo ka nitie elements of sexual intercourse mamiyo mano timore. For International Women's Day, Mama Agnes Ochilo nomiyo mine e groups ka groups e county mangina county ya Boro nomiyo mine ng'ato ka ng'ato siling 250 mondo gichak pidho rech kaito ginyalo loso families gibedo maber giyudo chiemo magichamo moromo to kendo ginyalo bende kawo rech gi gidhi giuso maoko ma ok gitiyo gi middlemen ma some of them be samoro kwayo gi sex for fish makelo negi tuoche kod chandruok gachiedhnade mang'eny. Nondo mane otim higa mokalo e dhowadno mar Muhuru Bay kaachiel kod Sori riwruogno mar World Fish ne yango ni ohala mar uso del ka wilo kod rech pod medore dho wedhe to ahinya e sechegi manweng'o mag oganda koro dok piny. There is an increase in diseases which was also noted by the population that we interviewed. Issues of gender, meaning that because of scarcity of fish,
the women who are fish sale trader find themselves that they have to compromise some of their moral values in order to get fish from these fisher folks, which is not, some of them, this is not what they wanted, but they find that this is a culture that is going on, and if they want to get that fish, they have to compromise, and they call it nyaboya. Ohala ni osetudi kod midhiro mathoth ma oting'o medruok mag landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech e alwora mar Nam Lolwe. So you realize that if I am a woman and I'm vulnerable and I'm not in a position of, buying fish to probably go and prepare it for my children or to probably go and sell it to other consumers, you find a woman giving in to sex so that they are given fish. And in the process, an increased transmission rate of HIV and other sexually transmitted diseases. So as a county, we are working with the fisherfolk population to ensure that they are reached with the information on HIV transmission and acquisition, and they're also given preventive measures. Penjo maduong' en ni ang'o ma inyalo tim mar tieko ohala ni mabende osebedo ka koro kelo midhiero mathoth to ahinya joma mine mang'ao. Sometimes even they don't have income to be able to take care of their children. The gender department, there are many climate mitigation activities that are going on. And that is why the women are being put into groups so that they are empowered, they can come up with some businesses, they can come up with activities. And us as researchers, working for development, working to improve the livelihood of the fisher communities, we found that there are several interventions that we can start working. We found that as an intermediate step, as a pilot phase, it's important to think of at least one node of the value chain. George Juma, Ramogi TV, Migori. Higa achiel gi nus nyaka ne jodak ma Nairobi yier Johnson Sakaja kaka gavana margi. Jopiny kod josiasa osebedo kod chung' mopogore opogore e wi tend Sakaja. Korka kore gavana Sakaja puoyo okenge ma sirkal mare osegoyo e bwo higa achiel mokalo e sekta mar somo, thieth, cholo pi, bero boma ma Nairobi kod weche mag choko osuru. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod josiasa mamoko ma Nairobi kata kamano seo Sakaja kuom jwang'o jodak ma Nairobi kendo keto mahino mage e timo limbe e pinje maoko. En ng'ano ma wacho adiera? Jafwambo mar siasa Chris Owino kolonwa siasa ma Nairobi. Sakaja Arthur Johnson. Tarik 25 dwe mar aboro higa mar 2022 e kar romo maduong' mar KICC, kaunti ma Nairobi ne orwako gavana margi mar ang'wen, Arthur Johnson Sakaja. Jodak ma Nairobi ne en kod geno mathoth ewi tend Sakaja kaluwore gi lewe ma milimili kaachiel kod manifesto mare mane owir mo mang'we ng'ar. Sakaja ne osingo mar bero boma maduong' ma Nairobi, miyo jodak ma Nairobi pi maler, bero weche mag thieth, gero chichni manyasani kod ting'o malo weche mag somo. Higa achiel gi nus bang'e, bende Sakaja osechopo singo mare mane omiyo jodak ma Nairobi kose. Gone are the days of tear gas in the assembly. There was even a police station in there at some point. Gone are the days of flying chairs, violence, intimidation, insults. There's a sense of respect within the assembly, within the executive, and between both arms of government. Seche moko se achieve gimen mong'eyo ni onego bed no achieve, lakini gima no promise ji, gima onego bed ni timo ne jo Nairobi gin gik moko ma simple. Number 1, gik ma affect ngima ma ja Nairobi ka gin poor roads, ndara ka ndeche ka richo. Number 2, onge pi ma fresh ma ji nyalo tiyogo. Number 3, teach, ji onge teach, unemployment. Number 4, sewerage and sanitation, weche mag kumora mora kinyono ka to chido kumora mora nigi takataka, kidhika takataka, kidhika sewage moro lipuka, mano podi. Beyond the criticism and the successes that we have seen around this administration, I would say that the engagement of Governor Sakaja's leadership and administration point to a potentially successful administration. And I'm saying potentially successful administration pegged on some of the programs that
he's implementing and that he's quite keen on. Embaka marwa kode, Sakaja ne osungo kang ma sirikal mare osegoyo ewi choko osuru e okenge mar chwalo dongruok ne jodak ma Nairobi. The election was in August. We got into office in September. The financial year starts in July. So despite even having missed a few months of the financial year, we were able to raise the highest revenue in 5 years, you know. And that is because as soon as we got in, we said we must automate all of the revenue streams, you know, and have a no cash policy. That has yielded tremendous results. We've strengthened our revenue system, *647# and our website nairobiservices.go.ke, and that continues to be improved. So in 2022-23 financial year, it was the highest in 5 years, and already in this 2023-24 financial year, if you look at the first 6 months, we've surpassed the greatest year by 1.5 billion. Now let's give it to him. Yes, he has collected colossal amounts of money, running into hundreds of millions, almost billions, I think. But then the question arises, with this collection, in what ways does it correspond with the service delivery of certain functions? Etwak marwa, Sakaja wacho ni achiel kuom weche mamiye sunga en chenro mar miyo jopuonjre ma kaunti ma Nairobi chiemo, gino ma osemedo kwan jopuonjre mariwore kod skunde ka achiel kod ting'o weche mag somo malo. We built 10 kitchens as the county already. We broke ground in August of last year and completed the kitchens in 12 weeks. Actually, the first one's in 10 weeks because the plan was 10 kitchens in 10 weeks. Each kitchen serves around 10 to 15,000 plates. Our partner has a giga kitchen that does 60,000 plates. And so today I'm proud. And we're using this technology called Tap to Eat that I can check how many children have loaded the money for eating, and we have consent to feed them. And at 5 shillings only per day, 184,000 children in Nairobi are getting a meal. It has increased enrollment, it has increased discipline, it has increased performance. Thindo poko di school e Kenya mangima kaya around 53,000 poko join Form 1. 10,000 work Nairobi, around 10,000 approximately. Kum jelo fapar ma work Nairobi poko nyono school. To bursaries onego bed ni chiwo from the office of the governor, nyaka scholarships. Nikech en gi bursary maringo to around 2 to 3 billion. Pesa gidhi kanyo. Ang'o momiyo nyithiwa poko donje school. Koro governor en gi mosetimo en wuok ka kodhi France, kodhi manyo mchele goganda. To meanwhile, budget mar county en around 42 billion. In 10 years before I got into office, Nairobi had done bursaries and scholarships worth 3 billion. In the first year, we already did 1 billion and 25 million. 1 year, you know. We moved it from 4 million to 7 million. We're the only county doing bursaries every term. There's first term bursaries, the second term bursaries, there's third term bursaries. Midhiero maduong' mamiyo jodak ma Nairobi wich bar maduong' en nok mar pi maliw. Sakaja nigi chenro mage mar neno ni jodak ma Nairobi oyudo pi maliw. We've used our connections, and when we travel and talk to partners, and a friendly government, you know, is offering us now close to $100 million to do the next project, which is Maragua 4 and Northern Collector 2, which will add another 220 million liters of water within 3 years. Ineno pi mabedo provided pino en function mar national government. Pigno no chak lose sirikand Uhuru ma water reserve kube maduong' mogik, mtungi maduong' mogik ogere Embakasi East Garrison monego ting around 140 million liters mar pi. Ma pi dhi bedo pumped from Murang'a to Gigiri to donjo Embakasi East, alafu bedo distributed in Nairobi te. Pigno ken function mar governor mar kele. Gino onge budget gi. Ding'iane budget gi ng'iane ka wach pigno nitie. Pigno en function mar national government. Kata odoko ni counties mapacho kae osebedo kama poth ewi weche mag thieth. Sakaja pako serikal mare kuom nyiewo gik thieth ne ute thieth mag Mbagathi kod Mama Lucy, miyo ute thieth yedhe moromo ka achiel kod chulo nyamrerwa. And we've been able to set up ICU at Mama Lucy Hospital, HDU. We've been able to set up a neonatal ICU, the first one at Mbagathi. In my manifesto, we promised to put up blood banks. We've already succeeded in doing the blood bank in Mama Lucy. We've been able to open the first fully fledged eye hospital
that is public in Kenya, in East Africa actually. All the eye hospitals have not been public. Kanyo chineno kane jomba embakasi nyocho wang kai mach nyocho wangogi. Kane gidhi Mama Lucy man mar county ka ema manage. To nindi konegi yath ni gidhi nyiewo oko. Mano nyisi ni kata county ok nen ready gi yath e osiptal. Kanyo kende dwa nyisi nikech gino ne ntiere nyake media. Mani neno maber ni ji to ok nomi yath matinde ni kata health onge gimitime. Kata kamano Sakaja osebedo ka ok modhre pi kod josiasa ma Nairobi mosebedo ka seye kuom jwang'o jodak ma Nairobi kendo siko timo limbe e pinje ma oko. Korka kore Sakaja nyiero weche makamago ka opimo gi kod siasa mag pesa boro. So what your detractors want you to do is to stop performing and start engaging them. They better look for somebody else. You'll never hear a response from me. I focus on my work. Then the time for responses will come, and I'm also good at that. And I will give them a run for their money at that time. Ana MP ma Embakasi East. Kajo oga ok yud basari. Dongo ni galosi. Kanda ichi ok los kara. Dongo ni galosi. Ka pi joga onge go. Dongo ni galosi. Ka loso mano be siasa ya. Dongo mana nadwa mana development. Wach siasa bochopo. Siasa poko chopo. Seche ma siasa bochopo makore boland ni koro chung. Kata wuotho konya wuotho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nakoramga juang kaluwore gi lweny mag kit chweche county mano makisi jotelo mawuok e gwenge go osechako puonjo oganda ewi ratiro mag yudo mwandu kata pogo mwandu kowuok kuom joma osenindo. Riwruok mar Solidarity Foundation kod riwruok mar Wakeini mong'ere kaka Nyamira Women kod Okila kaachiel kod ruodhi ne obago tiegruok mar juma achiel e gwenge mag Nyamira North kama ne otieggi e ratiro maggi kotenre kod pend chike mapachoka ewi yudo lo kawuok kuom anyuola kayo mano mar kedo gi lweny kod pogruok mano nenore kind anyuola ahinya to tok kaachiel kuom yo nindo ahinya to ywaruok kod mond liete. Jodak mano yuoro ne opuoyo chenro mano ya wengegi e seche mathoth gi notenre kod weche gweko mag chike. Kila mtu akia leo apeleke jina yake kwa sitaji. Huyo wetu msiasa ni choko temu make. Tunatakuwa naso bwa masulimo inde yes announcement from this moment. We've been partnering with the International Solidarity Foundation under the Muungano Gender Forum project, and we've moved all over the place from Monday. This is the end of the forums that we are having today, and we are grateful that the message is getting out there that inheritance is not an issue of the boy child only. The girls can also inherit. Especially in my location, there have been so much of use to me. We have gone to almost every corner of my location, giving people this very important information as pertains succession and inheritance. We find a lot of cases reported to us that someone is violating my land rights, and we are here to support our women, telling them that they also have they have a right to own land and to access it. So many cases of gender-based violence are caused by lands, property, and inheritance, and even succession. So we thought it wise to come out and sensitize the community on the issues of land, property rights, succession, and inheritance, so that we can curb these GBV issues which are going on in Nyamira and Kisii counties. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii.
Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download, sijui nini, na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Naisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania ama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia, nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata nilikuwa sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan, bonyeza star 811 star 271 hash. Jatelo Bawija, ere kaka pathako biro nyasi marini? Ng'ani ne wasetireje. Happy Diwali Jatelo Bawija. Anang'eyo maber ahinya ni an natimo richo maduong'. To an osemiya kuom richo manatimo. Kama hera onge tong'. Chunya rio chiegni chako wuoth moro mabiro miyo gik moko kethore. Erokamano. An benda eri. Kata kamano, e bwo hera mane gin godo, ne nitiere wach moro mopondo. Kora dwang'eyo, ang'o madhi mbele gi mino pot fadhi, koso imbe intiere mix na ang'o madhi mbele? Anakia. Jonyuol gi mane oherogi ahinya, ema temo geng'ogi kuom bedo mamor. Dongul kode college, iwacho nyingi ng'a? Omien. Amo mieno wach kamano. Kata kamano, be hera gino inyalo geng'. Miel e koth. E Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Ngewa tieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mai ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakwa Ramogi dhi nyime gi weche manyien machiegni e mesa mar weche tuke.